1, 2, 3. Welcome to the Foreign Correspondent Club. My name is Joël Legendre. I am the member of the Professional Activity Committee here of the FCCJ. Welcome, and thank you for coming all tonight to welcome Robert Menard, who is the General Secretary of Reporters Without Borders, Reporters Sans Frontières. This organization was created in 1985, born with the idea of Robert, and of course you have all in memories what Mr. Menard has been doing those last years in promoting the freedom of press and human rights for journalists who are working and sometimes endangering their life in the world. You're going to have 1 hour and a half to ask questions to Robert today. And first of all, Robert, I suppose you're going to give some presentation of what you are going to do in Japan, and after that we'll have the Q&A session. Just one thing, if you have cellular mode, telephone, ketai, please switch off or put in manner mode, okay? Thank you. So here we are, Robert Menard. Merci d'être ici. Je vais m'exprimer en français. Une traduction va être assurée. Thank you very much. I'm going to speak in French and interpretation will be done into English. Je suis en retard pour une raison toute bête. Arrivé à l'aéroport de Tokyo, j'ai été entendu par la police d'immigration qui m'a interrogé sur pourquoi je venais ici. Je me suis étonné de ces questions. On m'a demandé pourquoi j'allais à Nagano et ce que j'allais faire à Nagano. J'ai expliqué que comme partout, nous allions faire des manifestations pacifiques. Et on m'a demandé de signer une déclaration sur l'honneur comme quoi je respecterai les lois japonaises, ce que j'ai fait. So I'm late, I'm very sorry about that, but I can explain you why. When I arrived at the Tokyo Narita airport, I was asked many questions by the immigration officers, and the questions that were put forward were first why I was coming to Japan. I was quite surprised because I thought everybody was knowing about that, and then second, what I was going to do in Nagano. So I explained that I was going there in order to do some peaceful demonstration, as I've done in other places. And I had to declare upon my honor that I was going to respect the Japanese law, which of course I will do. Avant de vous dire ce pourquoi je suis ici, vous vous en doutez, je voudrais juste avoir une pensée pour quelqu'un. Je pense que c'est difficile de ne pas commencer comme ça. Il s'appelle, vous le connaissez, Kenji Nagai. Il est mort en septembre de l'année dernière, tué par un régime qui est le meilleur ami du régime chinois. And before explaining you why I came to Japan, I want to have a thought for somebody you all know here. His name is Kenji Nagai. He died last year in September, and he died because of a regime that is the best friend of the Chinese government. Depuis maintenant, merci. Depuis maintenant, plus de 8 ans, Reporters sans frontières se bat à propos des Jeux Olympiques à Pékin. Makes already 8 years that Reporters Without Borders is actually fighting about this Olympics in Beijing. Avant même l'attribution des Jeux Olympiques à Pékin, c'était donc en juillet 2001 à Moscou, nous nous battions contre l'attribution des Jeux Olympiques à Pékin. On avait manifesté au siège du Comité international olympique à Lausanne. On a été arrêtés quand nous avons manifesté devant l'hôtel où se réunissait le Comité international olympique à Moscou. On se battait contre l'attribution des Jeux olympiques à Pékin. Before the Olympics were attributed to Beijing, that means in July 2001, we were already fighting against this attribution. And this was in Moscow. This was also in Lausanne, where the Olympic International Committee was working. And we were actually also once arrested in front of the hotel where the International Olympic Committee was holding a meeting in Moscow. So we were fighting really from the very beginning, before it was even attributed to Beijing. Pourquoi ? Dans la charte olympique, il est écrit que l'olympisme, ce n'est pas simplement du sport, que c'est plus que du sport. Et dans l'article 2 de la charte, il est précisé que les Jeux ont pour objectif de développer la dignité humaine.
Nous n'avons jamais compris comment on pouvait développer la dignité humaine dans un régime, dans le régime communiste chinois, qui emprisonne des milliers de gens, détient dans des camps de rééducation par le travail des milliers de gens, ne respecte aucune liberté, ni la liberté politique, ni la liberté syndicale, ni la liberté religieuse, ni évidemment la liberté de la presse. Why did we do that? In the Olympic Charter, it is written more than it is written that Olympism is not just for sports; it's more than that. In Article 2 of the Olympic Charter, it is said that the games should develop human dignity. And you wonder how the Chinese communist regime can develop human dignity. You know that they imprison thousands of people, that they send to re-education camps thousands of people. There is no liberty whatsoever, be it political or trade union or religion, and of course no freedom of the press. Dans ces conditions, on était contre. On nous a expliqué qu'on avait tort. Les autorités chinoises, le chef de la délégation chinoise à à Moscou, a expliqué « Si vous nous donnez les Jeux Olympiques, on fera des progrès sur le chemin des droits de l'homme, c'est son expression, et on ira vers une liberté de la presse totale. Une liberté de la presse totale, c'est lui qui l'a dit, pas nous. » Ça, c'est le premier point. Et le Comité international olympique, 3 jours après, a élu M. Rogge, son président. Il a été élu après l'attribution des Jeux Olympiques à Pékin. Et M. Rogge a dit « Je suis là pour chaque fois qu'il y aura un problème de droits de l'homme, je serai votre interprète, j'irai voir les autorités chinoises pour exiger le respect des droits de l'homme. » Les autorités chinoises n'ont pas respecté leurs engagements parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'amélioration des droits de l'homme depuis 2001. Il y en a eu, bien sûr, par rapport à il y a 30 ans, mais depuis 2001, il n'y a pas de progrès. Et M. Jacques Rogge n'a jamais, pas une seule fois, plaidé la cause des droits de l'homme auprès des autorités chinoises. At this point, this is why we were therefore against this attribution, and we were explained at this point that we were wrong. The Chinese authorities, especially the head of delegation of the Chinese government in Moscow, explained that if the games were given to China, then there would be a progress towards human rights, and that there would be a total freedom of the press. This is his words, it's not mine, this is what he said at that time. And 3 days later, the International Olympic Committee elected Jacques Rogge, and he said that he would always be here when it was necessary to check about the human rights in China, that he would be the interpreter of the international community towards the Chinese authorities, and just to be certain that China was respecting its commitment. But it is not true. China hasn't respected its commitment. There has been no improvement of human rights since 2001. There may have been some improvements in the past 30 years, but nothing since 2001. And Jacques Rogge has never really pleaded the case of human rights in front of the Chinese authorities.